Hi family, this is the Luck Mom here. That branch is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I mostly create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. If you're facing any challenge, you can just reach me out. My number is on my bio, or you can send a direct message in my inbox. I have a very disturbing case, but I know with God everything is possible. I have a case of Riziki Jumwa Kombo. Riziki Jumwa Kombo alienda Saudi Arabia. She went to Saudi Arabia 10 years ago. She has been working in Saudi Arabia since 2015 up to date. But si ati alikuwa nakaa kabisa. She worked at her first sponsor's house for the first 3 years. Akaenda nyumbani, akarudi 2 years, akaenda nyumbani, akarudi the 6th year. Bosi wake akamwambia kuwa ameelemewa kifedha. Akamuuza kwa rafiki yake kwenda kufanya kazi huko, lakini ni kama hawakuelewana na huyo rafiki ya bosi wake, alimfukuza. So ikabidi aanze maisha ya kimboi. So alikuwa anakaa kwa Dalala Mwarabu. Huyu Dalala Mwarabu ndio alikuwa anamtafutia kazi. Sasa anamtuma kazi akimrudisha. Anamtuma kazi akimrudisha. Kumaanisha amemwafanyia kazi for 5 years hapo. Na ikafika March 2025, I think it's the last 2 months ago, this lady, huyo dalala wake akasema ati amekuwa mgonjwa. Akaenda kwa hospitali yenye inaitwa Tabaljal Hospital. But I'm going to translate in English for those who are not getting what I'm saying in Swahili. I will translate after I've shared in Swahili. So, dalala wake Mwarabu alienda akachukua picha hospitali, huyu mama akiwa kwa oxygen. Like ni mgonjwa, hali mbaya, akiwa kwa oxygen. Then akashare na wale wafanyikazi wenye anamfanyia kazi. Ni picha yenye ilikuwa inatisha, and for the last 2 months she has never spoken to her family. So familia yake wakaanza kumtafuta. Obvious kuna kila mtu atakuwa na rafiki yake mwenye anaweza peana information. So mmoja wao alisema Riziki amekewa oxygen, ako kwa hospitali inaitwa Tabaljal Hospital Riyadh. Iko huko para Riyadh. So huyu mama, the family hawajui kama ako alive, kama amekufa, hakuna mtu anawaambia. The moment wanajaribu kutafuta huyu dalala, wakimwandikia message kuhusu, akiona ni story unamuuliza na Riziki Jumwa, anakublock. So kitu inashangaza kuwa madalala wengi siku hizi wamekuwa wanyama. I've done some cases yenye unasikia mtu amewekwa ako kwa oxygen lakini maybe ameshanyang'anywa organs zake. Lakini I'm hoping that everything is going to be okay. So the family reached out to me, wakaniambia like, mom, this is our situation. Nikawaambia nitajaribu kushare hii information. Na niko na hiyo namba ya Dalala. By the way, I'm going to share the number of Dalala kwa Facebook page yangu, The Luck Mom Debra Anchoka. Tujaribu kupresha huyu mama. Ni mama Mwarabu, lakini ni dalala. Yeye ameweka wasichana kwake, sasa anawauza wale wenye wamekemboi. Anawauza akikazi. Sasa yeye ndiye alienda hospitali, anasema na yeye peke yake ataenda kumuona huko hospitali. So kuna kitu ameficha. That is why nikasema nitapeana namba yake na tumpatie pressure. Aweze kupeana picture clear to the family, because anajua familia yao huyu mama. Anajua familia yao. She can go take a clear video, aseme this is Riziki na ana improve ama ha improve. But for the last 2 months they have never communicated with the family, na hakuna mtu anajua ni nini inaendelea na huyu mwanadada. So the family is so worried, and I'm sharing this information. Kama kuna Mkenya ama anybody ambaye anaelewa kitu ninaongea na ako karibu na hiyo hospitali inaitwa Tabarijal Hospital Riyadh, tafadhali do something. Do something. Muende kwa hiyo hospitali. Najua kuna watu wanaweza kuwa karibu na hiyo hospitali, ama kama unajuana na madaktari wenye kwa hiyo hospitali, waulize kama kuna mama kama huyu anaitwa Riziki Jumwa ati yako kwa oxygen for the last 2 months,
because sasa tunajaribu kumtafuta, we are not sure. Kwa sababu huyo Dalala ukimwambia story yote ya Riziki anakublock. Sasa madalala wakiona mtu akisha kufa, unajua wanamfunganisha, wanaenda wanatupa kwa desert. So tunataka kujua is it true huyu mama ako kwa oxygen the way huyo Dalala alisema, ama ameshafanya biashara na yeye. For those who are not understanding Swahili, I've been saying that this lady, she has been working in Saudi Arabia for the last 10 years. She started working in Saudi Arabia since 2015. She worked at her first sponsor house for the first 5 years. The first 3 years, she went back to Kenya and went back to the boss. So she worked for 5 years for the first sponsor. And then she came back and then she went back again. So the sponsor said that he didn't have enough money to pay her. So he was resold to the friend of the sponsor. That friend of the sponsor didn't go well with Riziki. He chased her away, and now she started living a Kemboi life. A Kemboi life is that now she's working outside of contract. So she got a Dalala, an Arab Dalala, who accommodated her, and she has been working for that Dalala for the last 5 years. But since until March 2022, this lady went missing. So the Dalala in Saudi Arabia went to the hospital, one of the hospitals in Saudi Arabia called Tabaljal Hospital. It is in Kuryat in Saudi Arabia. And she took a photo where this lady is in a critical condition and she's in oxygen. So she shared with the workers, and then now the workers, fellow workers, now she has many Kemboys in her house. She has many ladies that she has accommodated. And now, since then, even those ladies, whenever they tell her to take her back, to take them to the hospital so that they can see Riziki, she refuses. If you call her and ask her about Riziki, she blocks you. So we are afraid. We don't know what she has done to Riziki. We know people are into business. The moment she shared the photo with those the other ladies, but she has not communicated with the family. Whenever you ask her about Riziki, she blocks you. But I'm going to share her number. I have her number, and I'm going to share her number on my Facebook page, the Lakmam Deborah Choka. We just pressure her so that she can tell us the truth, if Riziki is alive or not, and where is her whereabouts, because she's the one who said that she had taken her to the hospital. Many things are happening behind the scenes, and we need to understand that Dalalas, most of them, they are becoming human. They can do anything to make money. So I'm sharing the number of this Dalala, and if there's anybody working in Kuryat, there's this hospital called Tabaljal. If you can make a step of going there and check if she's there. And I'm also sharing this information so that it can reach the Kenyan embassy in Saudi Arabia, so that they can understand there is one Kenyan who is in the hospital. If it is true she's in the hospital, we are going to know. But I'm going to share the number of this Dalala so that we can understand what is the way forward. Guys, please help me share this video. And I'm just telling people that if it fails in your boss's house, go back to your country, because you don't even trust Dalalas. They have become inhuman, and they will just do anything to trade your life. Thank you.